إن كل الأرض لها حاجات فطرية، ومن أهم هذه الحاجات أن الشعوب يجب أن تعبر عن آرائها بدون قمع، فإذا قمعت الشعوب اخترعت أساليب أخرى للتعبير. KhalidAlOmeir was sentenced by the Specialized Criminal Court, a court competent to try cases of terrorism and national security. He was sentenced to 8 years in prison for illegal gathering and for publishing information on the internet. The Saudi authorities cannot continue to charge peaceful activists in front of terrorism courts, and they should demonstrate the minimal respect for international human rights standards, such as the right to peaceful assembly, as prescribed in Article 20 of the Universal Declaration for Human Rights. اعتقل خالد العمير لتعبيره عن رأيه. السلطات السعودية تنتهك حقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة والقوانين الدولية. خالد العمير ناشط سعودي سجن لمدة 8 سنوات من أجل مشاركته في مظاهرة. والمظاهرات عمل سلمي لا يستحق العقوبة أصلا. أضف إلى ذلك أن المحاكمة تمت ضمن هيئة هي عادة مخصصة لقضايا الإرهاب، كما جرت به العادة في السعودية. كل هذا يتنافى جملة وتفصيلا مع الحق في حرية التعبير المعترف به كونيا. اليوم أكمل خالد العمير فترة عقوبته، لكنه لا زال في السجن. فماذا الآن يا سلطات السعودية؟ بعد المحاكمة الجائرة لاعتقال التعسفي؟ إلى متى؟ أطلقوا صلاح خالد العمير. خالد العمير مواطن سعودي تم الحكم عليه ب8 سنوات بعد محاكمته في المحكمة الجزائية المتخصصة، وذلك بعد أن أطلق دعوة على صفحته الإلكترونية للتظاهر تضامنا مع غزة أثناء الحصار. انتهت محكومية خالد ولم يفرج عنه، وهذه الحالة تشبه حالات كثيرة من المساجين اللي لسبب أو لآخر، إما التعطيل، تعثر في الإجراءات، ضياع أوراقهم، إهمال، تعنت، لمجموعة من الأسباب لا يمكن حصر هذه الشخصيات، ولكن لم يتم الإفراج عنهم في الوقت المحدد لهم. هذا يدل على عدم استقلال القضاء. القضاء الغير مستقل لا يستطيع تأمين العدالة، لا يستطيع ضمان حريات الناس وضمان العدالة في عدم الحكم إلا بموجب شرعي. القضاء الغير مستقل لا يتم احترام أحكامه من الجهات الأمنية. القضاء الغير مستقل يضطر فيه القضاء إلى مخالفة ضمانات العدالة عبر أنظمة تخالف حريات الإنسان وضماناتها. المملكة العربية السعودية دولة عضو في عدة اتفاقيات، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأيضا إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، اللي ينص على عدم جواز تقييد حرية أي إنسان أو حبسه أو نفيه أو تعريضه إلى التعذيب للحصول على الاعترافات أو المعاملة المهينة أو المحيط المسيء للكرامة. تنص أيضا على حق كل إنسان في التعبير عن رأيه بشكل سلمي أو التجمع. تنص على أن كل إنسان له الحق في الإدارة العامة لشؤون بلاده. كل هذه المبادئ هي من المبادئ التي تحقق العدالة، ولا يتم حمايتها من القضاء الغير مستقل. وحتى في الأوقات اللي يقضي فيها القضاء بأمر مثل الإفراج عن شخص لا يتم احترام هذه الأوامر. On 15th May 2011, KhalidAlOmeir was sentenced by the Specialized Criminal Court in Riyadh to 8 years in prison and an 8-year travel ban. Saudi Arabia's Specialized Criminal Court was set up to deal with counter-terrorism and security-related offences, but it's also been used to convict human rights defenders under the country's counter-terror law, which since taking effect in 2014 has provided a legal cover for the authorities to abuse the criminal justice system and silence dissent. تمت محاكمة خالد في الجزائية المتخصصة. الجزائية المتخصصة أساساً تم تأسيسها لقضايا العنف، تستخدمها السلطات للأسف لمحاكمة النشطاء السلميين مثل أبو الخير، مثل أعضاء حسم، ومنهم خالد. يجب حل هذه المحكمة فوراً لأنها غير شرعية. In November 2013, the UN Working Group on Arbitrary Detention issued its opinion number 32, rendering the detention of KhalidAlOmeir arbitrary, due to the lack of a legal basis, as well as the fact that it was based solely on him making use of his fundamental right to freedom of expression and peaceful assembly, as well as the non-observance of international fair trial guarantees.
The UN Working Group on Arbitrary Detention expressed its concern over the pattern of arbitrary arrest and detention in Saudi Arabia and the lack of response by the Saudi authorities. Khalid Al-Umair was kept in prison even after his sentence had expired. This proves that Saudi judges are not independent of the government. It took a 29-day hunger strike before Khalid was released from jail to the correctional center where he's still being held. The Saudi authorities boast that they have an open door policy and anyone can claim their rights. However, they put all sorts of obstacles in people's way, and the injustice just gets worse and worse. External pressure is the only thing that any official will listen to. Not only have the Saudi authorities refused to respond to the allegations in their initial exchange with the UN Working Group on Arbitrary Detention, but they also chose to ignore the opinion issued for 3 years and are now keeping Khalid Al-Umair detained even after the termination of his full prison sentence. Khalid Al-Umair is someone who, as many of us, did nothing wrong or illegal. But in Saudi Arabia, law seems to be a tool to suppress human rights and civil society advocates. For 8 years, Khalid Al-Umair was jailed for only being part of a peaceful demonstration. Yet, when he completed his prison term, he was not released. That tells a lot about rule of law in Saudi Arabia, that it hardly exists. He reportedly had been tortured and treated inhumanely while in prison. But again, no judge investigated his claims. If Saudi government is faithful to principles upon which it was elected to the UN Human Rights Council, it must not only release him, but ensure restoring his rights to remedy and compensation, as well as every political prisoner in the country. As a member of the Human Rights Council, and given the fact that Saudi Arabia has not ratified the International Covenant on Civil and Political Rights, neither has a constitution nor a criminal code, Saudi Arabia should at least uphold the minimum standards of international human rights law as set out in the Universal Declaration of Human Rights, and should constructively engage with the UN human rights mechanisms, the special procedures and the treaty bodies. أطلقوا خالد العمير. اطلقوا خالد العمير. Save Khalid Al-Umair.